ዲላን ፔጅ ላገኘው ነው አሁን ሊትራሊ አሁን ልደውልለት ነው እታች እየጠበቀኝ ነው ድምጹ ሰምቻለሁ አንድ ፍሎር ላይ ነው እንትን ሩማችንና ድምጹን ሰምቻለሁ ሲወርድ አሁን ልደውልለት ነው ላገኘው ነው እዚህ እንደምታዩት on the way to London see you soon broski ብሎኛል አሁን ደውልለታለሁ ጭንቅላቴ ደግሞ ያመመኝ ታውቃላችሁ anyways የአርሰናል ጨዋታ ልናይ ነው ስታዲየም ገብተን ናስኪ እሱ መስሎኝ ልጅ እንዴት እንደደነገጥኩ ለምን እንደዚህ ጭንቅላቴ የሚያመኝ እስኪ ልደውልለት ስልክ Where are you, man? Ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby. Dylan, where are you? You downstairs? እያመመኝ ነው ታውቃለህ ሊፈነዳ ነው ጭንቅላቴ ዋይፋዩ ደግሞ ትክክል አይደለም እዚህ ጋር ቁጭ እንበል ዘግይዘው ጋይስ እዚህ ቁጭ ብለን ዲላን ፔጅ እየጠበቅነው ነው እታች ነው የመሰለኝ እኔ ድምጹ ስለሰማሁት ማለት ነው Okay where are you Dylan why is my WhatsApp not even working ለምን ነው WhatsApp የማይሰራው ያንተ ላከ አሪፍ Okay. Baby. አሁን ይሰራል ልደውልለት አሁን ይሰራ ይመስለኛል Yo. Where are you? I just went across the road. I'm in a shop, but I'm coming back now. I can be there like 2 minutes. 2 minutes? Yeah. I'm at the lobby. Yeah? Yeah, sure. Sweet as. All right. I'll see you there. See you, brother. See you, brother. Okay. እየመጣ ነው ወደዚህ የሆነ ቃል ገዛ ሄዶ ነው ስለዚህ ወንድማችን እንጠብቃለን ካሜራ እየቀረጽን ማለት ነው because ቤት በኩል እንደሚመጣ እናቀም አስበዋል ባትሪ ብታልቂ አንቺ አሁን ባትሪ ብጨርሽ ነው የምልሽ Anyways ከዲላን ፔጅ እንዴት እንደተገናኘው ትንሽ ታሪክ ልንገራችሁ እሺ ከዲላን ፔጅ ጋር የተገናኘ ነው አካውንቴ ላጣ ስቀርብ ነው የሆነ በቃ አካውንቴ በቃ ዋርኒንግ ላስት ዋርኒንግ ላይ ደረሰ ይጠፋብሃል ምናምን ብሎ ዋርኒንግ ላኩልኝ ቲክቶክ ከዛ ዲአክቲቬት አድርገው ተባልኩኝ ዲአክቲቬት አድርገህ ከዛ በውስጥ አፕላይ እናርግ ምናምን ተባልኩኝ ያ ደግሞ የፈሪ እንቅስቃሴ ደሆነ ነው ውስጤ የተሰማኝ ውስጤ ነገረኝ አትፍራ ፈሪ የሆንክ ነው ውጣውንና ለቲክቶክ ቪዲዮ ስራላቸው በእንግሊሽ አድርገ ከዛ ሌላስ ማን ልስራ ዲላን ፔጅ ለዲላን ፔጅም ቪዲዮ መስራት አለብህ አለኝ ውስጤ ኦራይት እቺ አሁን የእግዚአብሔር ድምጽ ነች ባይዘው ያያችሁ የሆነ በቃ የሆነ ነገር ላጣ ተቃርብ ያለው ስትሉ ወይም ነው የሆነ ነገር ስታጡ እግዚአብሔር ግን በሌላ በኩል ጥሩ ነገር ያዘጋጀላችሁ ነው ከዛ ለዲላን ፔጅ ቪዲዮ ሰራውለት ማለት ነው ዲላን ፔጅ እነዚህ ነገሮች ያጋጠሙኝ ነው ምናምን ብዬ ከዛ ሁላችሁ ዲላን ፔጅ መለሰ እናንተ አገዛችሁ ሜንሽን አረጋችሁት ምናምን ከዛ ይሄው እዚህ ነን አይገርምም እዚህ ለንደን የአርሰናልና በርንሌ ጨዋታ ልናይ አዶና የአርሰናል ልብስ ለብሶ ከዲላን ፔጅ ጋር ሊገናኝ like god damn you know it's unbelievable sometimes እግዚአብሔር የሚሰራባቸው መንገዶች ልነግራችሁ አልችልም እንዳንዳንድ ጣላቶች ቢሆንም አሁን ወድቀን አፈር እየላስን በሆነ ልንገራችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ እኔ ቀና ምለው ከኔ ለሚማሩ አዶናይ ንጽህናው ውስጡ ለሚታያቸው መንገዱ ለሚታያቸው ያዶናይ ፐርፌክሽን ሳይሆን ኢምፐርፌክሽን ያዶናይ ኢምፐርፌክሽንም እነሱን የሚያጽናናቸው ሰዎች ለነሱ ስል ነው ቀና ብዬ ተስፋ አድርጌ ምንቀሳቀሰው ሁሌም እንጂ አንዳንድ ሰዎችማ ይገርማችኋል እኮ በጣም ምንጣፍ ብንታነጥፉላቸው ማለት ነው ለምን አባህ የንጉስ ኮፍያ አላረክልኝም ብለው ይጠሏቸዋል anyways ሰው ነው እግዚአብሔርም እግዚአብሔር ነው
የእናንተ ስራ መሆን ያለበት ለሰው ጥሩ መሆን፣ ሰውን ማገዝ፣ ለሰው ክፉ አለመመኘት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በተመላላሽ ነው የሚባለው፣ በተመላሽ ጥሩ ነገር ያመጣላችኋል። ካርማ ይባላል። በቃ የሆናችሁትን እግዚአብሔር ያሳያችኋል። ለጊዜያዊ እኮ የተጎዳችሁ ምናምን ሊመስል ይችላል፣ ለነዛ ምንቀኞችም ለእናንተም። ግን ደግሞ ከረጅም ጊዜ በኋላ ሲታይ እናንተ ናችሁ በቃ አሸናፊ እና ተመስገን። አዶናይ ከመቀሌ ወጥቶ ከዛ መቀሌ አድጎ ወደ ካናዳ ሄዶ አሳይለም ጠይቆ ጥገኛ ሆኖ ከ7 ዓመት በኋላ ፓስፖርቱን አግኝቶ አዲስ አበባ ተመልሶ በጣም በሙሉ ኢትዮጵያ ተጠልቶ ባለጌ ተብሎ ተስፋ ሳይቆርጥ በርትቶ ሰርቶ አሳይቶ ከፍ ብሎ አምኖ ጠይቆ መልሶ አገኘ። እዚህ ይገኛል። ተረዳችሁኛ? ትልቅ ነገር ነው ይሄ። እግዚአብሔር ይመስገን። ትልቅ ነገር ነው እና ይህ መልእክት ለሁላችሁ you see this feet my brother, I'm so happy. I can't believe we made it, brother. Yeah, man, you look amazing in person too, man. I'm so happy here, bro. We are finally is that Maddie right there? That's Maddie right Let me give you a hug, Maddie. Nice to find you. How you doing, Maddie? So good to see you. Man, it's good to see you in an Arsenal t-shirt. Boom. Bro, that's it. Hey, man, I used to be a United fan, but this guy, man, it's just convenient. Right when Arsenal's about to make history, you switch over. Yeah. It's a smart move, but it's a very, very calculated move. Let me tell you that. Oh man, this is so crazy. So good bro. to see you, man. You look beautiful, man. Thank you. Thank you, bro. Alright, bro. I lost this hoodie, man. You gotta give me one. I need one. Now, definitely. The real time is coming. We are first going to be going to the Baller League, Yeah. which is big, and then we are going to watch Arsenal play with KSI. That's crazy, bro. That's crazy. With KSI. Oh my fucking God. I I cannot believe it. Uber, bro. Otherwise, we're going to be late. Let's get it. Let's get it. get it. I'm excited, man. Guys. Woo. We'll be late. Are we gonna be late? Yeah, but it'll be alright. We'll figure it out. Hi, Maddie. Hi. I was gonna get her a dress, Ethiopian dress. She said no. Oh, really? She said no. I said I can do a top or a jersey. I was like, I can't do a dress. I was like, this. Fine. Now I see your style. Now I see your style. That was wrong. I see your style now. All right, let's. You got a girl, you're single. I have a girlfriend. Nice. Her name is Jani. She Yeah. actually has the same style as this. She likes like baggy clothes and Really? yeah. Yeah. And how long you been together? Almost a year. Nice. You're actually gonna meet her up when we go to Ethiopia. Yeah. I'm gonna introduce you, man. Nice. Are you in a relationship? What? Are you in a relationship? What you mean? Are you in a relationship? Is that what you mean? What? Are you? I don't know. What? What do you mean? Am I in a relationship? Yeah. Was that a wrong question? I'm with her for 10 years, bro. I thought you said I'm celebrating your social media career. No, bro. I didn't think it was this. You said, how did we meet? And I said we met at 17, bro. This guy's not even listening. Maddie, I thought you were no, I didn't think she was your girlfriend, but I thought she was by your side, like this person. We've been together for almost 10 years. Oh, Maddie, give me a hug, Maddie. Oh, I didn't know. Sorry. I swear to you, I didn't know. I swear to you. Oh, I'm confused. London, come on, wake me up. Wake me up. You got a girl, you're single. I have a girlfriend. Nice. Her name is Jani. She Yeah. actually has the same style as this. She likes like baggy clothes and Really? yeah. Yeah. And how long you been together? Almost a year. Nice. You're actually gonna meet her up when we go to Ethiopia. Yeah. I'm gonna introduce you, man. Nice. Are you in a relationship? What? Are you in a relationship? What you mean? Are you in a relationship? Is that what you mean? What? Are you? I don't know. What? What do you mean? Am I in a relationship? Yeah. Was that a wrong question? I'm with her for 10 years, bro. I thought you said I'm celebrating your social media career. No, bro. I didn't think it was this. You said, how did we meet? And I said we met at 17, bro. This guy's not even listening. Maddie, I thought you were no, I didn't think she was your girlfriend, but I thought she was by your side, like this person.
We've been together for almost 10 years. Oh, Maddie, give me a hug, Maddie. Oh, I didn't know. Sorry. I swear to you, I didn't know. I swear to you. Ah, I'm confused. London, come on, wake me up. Wake me up. ሰላም ጋይስ፣ አሁን እንግዲህ ወደ ስታዲየሙ ልንደርስ ትንሽ ደቂቃዎች ነው የቀሩን። ትሬን ውስጥ ነው ያለነው ቁጭ ብለን። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ እና አንድ ደስ የሚል ነገር ልንገራችሁ ብዬ ነው። እግዚአብሔር ሁሌ መንገዴ እንደመራው ነው። በቃ መንገዴ በእግዚአብሔር እንደተመራ ነው፣ እንደሄደ ነው እና በቃ ይህ ልጅ ሳገኘው በጣም ትልቅ ነገር ነው በቃ የነቃሁት። ታውቃላችሁ እንዴት አድርገን እንደዚህ ደረጃ እንደደረስን እንዴት እንደተገናኘን እየነገረኝ ነበር እሱም ራሱና እግዚአብሔር ሁሌም አላማ እንዳለው እሱም በተመሳሳይ ምክንያት ነው ዛሬ ከሚያገኘው ትልቅ ኮንተንት ክሬተር የሚገናኘው። እኔ በተመሳሳይ ምክንያት አይደል አካውንቴ ሊጠፋ ብሎ ተቸግሬ እሱን ጠራሁት። እሱ ደግሞ ሌላ የጠራው ትልቅ ቲክቶከር አለና የኔና እሱ ተመሳሳይ መንገድ ነው ያለን። እግዚአብሔር ሁሌም በዝቅታ ከፍታ ይዞልህ ይመጣል። በቃ ህይወት የተበላሸ ብለህ ስታስብ ጥሩ ነገር ይዞልህ ይመጣልና የሚያሳብድ ጨዋታ አርሰናል የጨዋታ ካሸነፉ ወይ ጋይስ ዶ ወይ ጋይስ ዶ ትልቅ ጨዋታ Sorry, worries. Bro, I'm excited for Dude, I can't even. Oh, are you excited about Ethiopia? Ethiopia. You know, I'm excited myself. Yeah? I'm diaspora, as I told you. Yeah. So I've been abroad 7 years in Canada. 7 years. So yes, I get to see the country with you mostly. Yeah. Have you done some of the stuff that we're planning to do? or- No, I None of haven't. this? I haven't. So that's why I'm so excited. I haven't touched no hyena. I don't think I'm gonna do it. Really? If you do it though, have to do it. I will That's a be must. doing it. Yeah. Yeah, I will be. So you've I'll got to do do it as it. well then. You're gonna do it? So you have to feed like a raw meat to. On the stick. With the stick in your mouth. Oh They man, come- crazy. How do I trust them? You know? But I heard that there's been like no attacks in that city for like, Maybe I swear. or is that they just kept it quiet? Reported. I'm joking. I don't want to cause no. I don't know nothing. I'm afraid. You're not gonna do it. Hey man, I'll see you do it and then. Oh, okay, this is the train we hang out on the guys. Huge fan. Thank you so much, I man. watched your video with Alex. Oh really? Oh, Yeah. the Alex video. Yeah, I watched everything. Thank you so much, man. That's amazing. Yeah, the Alex is like a deep cut, bro. That was like an hour and something Yeah, long. I watched the whole thing. I was like Jeez, bro, I walking. need to shake your hand again. Thank you so Can I much. take a picture? For sure, Yeah. man. Oh, you're getting it. Yeah, Yeah, let's let's go. go. Yeah, let's go. Great, we got seats and everything. Yeah. Yeah, let's. You both sit there, I'll record YouTube. ጋይስ ዲላን ፔጅ እንደተናገረኝ ማለት ነው ምንድነው ያለኝ መሰላችሁ እነዚህ ቦቶች ሰው የሚኖርባቸው እንደ ቤቶች ናቸው ከዛ ደግሞ ሬስቶራንት አለ እዛ ጋር ሽታውም ለራሱ በጣም ደስ የሚለው ሳመር ላይ ሲሆን በጣም ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ይመጣሉ እነዚህ አሳያችሁና አቀርብ ብለ እነዚህ ቦቶች አያችኋቸው እነዚህ መርከቦች መኖሪያ ናቸው እንደ ቤት ማለት ነው የኛው መኖሪያ ነው ያቺ ደግሞ ሬስቶራንት ነች ምናምን ያኛው ይው ትክጢስ እየወጣበት ነው ከዛኛው ደግሞ ያኛው ሬስቶራንት ነው በጣም ደስ የሚለው let's walk እየቀረጽክ እሺ ነበር በምን አለ ይኸው በዚህ ሳይድ መኖሪያዎች ናቸው በአጠቃላይ ማለት ነው ክሬዚ እዚህ ጋር ደግሞ ትምህርት ቤት አለ ፈጠን በል ዛሬ ጭንቅላቴ ያመመኝ ነው ታውቃለህ አርሰናልና በርንሌ ትልቅ ጨዋታ ስታዲየም ገብቼ ኦ ማይ ጋድ It's gonna be crazy. አሸብርቅ ያለው ደግሞ በአርሰናል ቪዲዮ እየቀረጸ ነው ዲላን ትንሽ ጠጋ እንለታለን